я поднял экран, потому что кое-что на слайде не видно из-за того, как падает свет. What we have is a series of nested ideas. То есть у нас идеи одна вкладывается в другую. В такой форме. And those ideas include the assumptions that we have about the world. И эти идеи — это наши предположения о мире. So we're starting in a very general, very broad way. Мы начинаем с очень широкого контекста. Our beliefs about the world in terms of what we see as normal and what we see as not normal. Наше представление о мире в контексте нормального и ненормального. Healthy, unhealthy, Здорового и нездорового. and how to move from one state to another. И того, как передвинуться, пройти из одного состояния в другое. Our beliefs about those elements comes from our experience in the world. Наши представления об этих элементах складываются из нашего опыта. That experience can come from our parents, from our friends, from our neighborhood, and from our training. Этот опыт передается нам нашими родителями, друзьями, нашими соседями, нашим образованием. Those assumptions that we have about the world and health and wellness and sickness and illness, that helps us choose a theoretical orientation. Эти представления о мире и о здоровье и нездоровье помогают нам выбрать нашу теоретическую ориентацию. And that theoretical orientation will help us decide what our role is or what our style will be. Эта теоретическая ориентация помогает выбрать нам нашу роль или наш стиль. The role of a therapist in person-centered therapy with Carl Rogers В терапии Карла Роджерса, ориентированной на личность, is, for example, very different if you compare the style and role of a psychoanalyst. стиль и роль отличаются от тех, которые мы видим в психоанализе. Also, that style and that role is going to help you choose strategies. Стиль и роли помогут вам выбрать стратегию. Strategies that a psychoanalyst uses would be very different from a person-centered И опять же, orientation. стратегия у Карла Роджерса и у психоанализа будет очень разной. It also changes the format of what it is that you're doing. И все это также меняет формат того, что вы делаете. Légit na divan, like Freud, То есть, если либо вы лежите на диване, как на сеансах Фрейда, or sitting face-to-face in chairs, или сидите на стульях лицом к лицу, which also leads to those moment-to-moment techniques that you use. и это все приводит к конкретным методикам, которые вы используете. It's the same thing with the theories that we're going to talk about. One of these theories, or maybe several of these theories, are going to really interest you. Некоторые из этих теорий вас, скорее всего, заинтересуют, And you'll want to learn more about them и вам захочется больше о них узнать, because they fit with your assumptions and your world. потому что они сочетаются с вашим представлением о мире. Other theories, it will go in one ear and out the other. А другие теории в одно ухо войдут, в другое вылетят. It will bore you or it might irritate you. Они покажутся вам скучными или будут вас раздражать. So that's not something you want to buy on your shopping trip, obviously. Соответственно, вы в своей поездке за покупками эти теории не купите. Now the first theories, as I said, are associated very closely with their original psychotherapeutic theories. Первый набор теорий очень тесно связан с изначальными психотерапевтическими теориями. Or the approach to supervision is very similar to the approach of therapy within that theory. И в этой теории подход к терапии, подход к супервизии очень похожи. Okay, the first set of theories are going to be psychodynamic theories. Значит, первый вид теории — это теории психодинамические. And as a general rule, psychodynamic theories believe that what happened in the past is affecting the present. Согласно психодинамическим теориям, то, что произошло в прошлом, влияет на настоящее. What might be an example of that? Пример. Какой можно привести пример? Кто-нибудь приведет пример? Я? Да? У Фрейда есть труд, где он описывает один из снов Леонардо да Винчи. In one of the Freud's books, the dream of Leonardo is described. Okay. Dream of Leonardo. Yeah. Leonardo DiCaprio.
Леонардо да Винчи. I didn't read that part of Freud, sorry. Эту You're книгу я не probably читал. right. Но I think you're talking in specifics. You seem to know a lot more about this than me. But we're talking more generally. вы сейчас конкретный пример приводите. What is Если something- более общо сформулировать. What is something that happened in the past which could linger in the present? Что из прошлого может оставаться в настоящем? Мы часто выбираем себе партнеров по жизни, опираясь на образ матери и Partners, отца. sexual partners, life partners based on the examples of our mother and father. That's a very good example, yes. Отличный пример. My wife, she is either very similar to or very different from my own mother back in Iowa. Да, моя жена либо очень похожа, либо очень сильно отличается от моей мамы, которая живет в Айове. Psychodynamically speaking, we seek to reproduce or we seek to be the opposite of our previous experience. Соответственно, согласно психодинамическим теориям, мы стараемся либо воспроизвести наше прошлое, либо как можно дальше от него уйти. Now, psychodynamic theory suggests to us that if we have insight into why I chose the wife that I did, А согласно психодинамическим теориям, если попытаться разобраться, почему вот у меня такая жена, that insight will lead to higher functioning. и если я в этом разберусь, это поможет нам лучше функционировать. Now, in the context of supervision and Freud and his theory, В контексте супервизии и теории Фрейда, this is a little bit of a historic interest. это все, в общем, это все представляет исторический интерес. This is the first recorded example of perhaps supervision. Это, возможно, самый первый пример, исторически зафиксированный пример супервизии. The name of the client was Little Hans. Клиента звали Маленький Ганс. Anybody remember that story? Этот пример, эту историю кто-нибудь знает? Фрейд и Ганс. Yes. This little boy was scared to death of horses. Этот мальчик до смерти боялся лошадей. Они боятся, это будет кусать. Yes? He was afraid horses would bite him. Он боялся, что лошадь его укусит. That sounds funny in Russian, I'm sorry. Ему кажется, что по-русски это очень And he was смешно. also afraid of falling. What? He was afraid. Falling from the horse? No, just falling in the mud, I guess. Он еще боялся упасть. And for some reason, I don't know the details of this, but Не помню деталей, Freud did not see little Hans directly. но сам Фрейд лично с Маленьким Гансом не встречался. Freud had to work with little Hans through the father. То есть Фрейд с ним работал опосредованно через отца мальчика. So the father was the first recorded supervisee. То есть отец был первым зафиксированным примером подопечного. So the father would interview or conduct psychoanalysis with the son. То есть Фрейд отец проводил сеансы психоанализа с сыном, And he would go back to Freud and report what happened. а затем рассказывал Фрейду, как все прошло. And Freud would tell him what to do next А Фрейд говорил, что делать дальше and how to do it. и каким образом. Turns out the whole business was surrounding, at least Freud believed, the Oedipus complex. А с точки зрения Фрейда все дело было в эдиповом комплексе. Those embarrassing, erotic longings for, guess who? Значит, это все речь шла об эротических чувствах кому? And of course, To the mother. the fears that are associated with those those shameful longings for our mother. И, соответственно, речь шла о этих постыдных чувствах к матери, We are afraid of losing parts. потому что мы боимся потерять часть этой связи. Yes, well, that's the case with little Hans. То есть вот так обстояли дела с Маленьким Гансом. As amusing as it all sounds now, Сейчас это все звучит немного смешно. it's always difficult for me to teach anything associated with Freud without smiling a bit. Мне очень сложно преподавать что-то о Фрейде, не улыбаясь при этом. Anyway, this whole process of what Freud used with this father of little Hans Но при этом тот процесс, который Фрейд использовал в работе с отцом Ганса, turned out to be something that was pretty useful. это оказалось очень полезной практикой. It's an idea and a way of interacting that kind of grew. Эта идея, это взаимодействие развивалось. And it adopted the name of control analysis. И все это в итоге назвали контрольным анализом.
And that was formally institutionalized in 1920. And one of the things, Freud's theory and psychodynamicism Значит, в 20-е годы этот вид анализа, контролируемый психоанализ, был continue to make a lot of contributions to the field. И вот эти психодинамические теории продолжают вносить большой вклад в развитие психологии. Two of those concepts continue to bear gifts today. Две концепции продолжают приносить свои плоды сейчас. One is that working alliance, Первое – это вот такой рабочий союз, that team spirit between you and the client, то есть это взаимодействие, командный дух вас и вашего клиента, and that team spirit between you and your supervisee. и командный дух между вами и вашим подопечным. And also that interesting phenomenon known as parallel process. И еще концепция параллельного процесса. How many of you have heard of parallel process? Кто слышал о параллельных процессах? Okay, a couple of you. That is when, my understanding of it is when the client starts affecting the therapist. Насколько я это понимаю, клиент начинает оказывать воздействие на терапевта. So they start having the same symptoms. То есть симптомы начинают повторяться. And I experienced this myself. The symptoms from the client of one of my supervisees, То есть я это сам испытал, а симптомы клиента одного из моих подопечных, my supervisee brought that to a supervision appointment. то есть вот с этим всем мой подопечный пришел на нашу встречу, And pretty soon I was feeling the same way as a client. и скоро я сам стал ощущать себя так же, как этот клиент. It was like a domino effect. То есть получился такой эффект домино. A contagion, yes. Yes. Да, заражение в That's a каком смысле. good metaphor. Хорошая метафора. Now, in the 1930s, as psychodynamic supervision, there were two competing camps. One saw supervision as a continuation of personal analysis. Значит, в 30-е годы было два доминирующих взгляда на супервизию в рамках психодинамической теории, и один рассматривал это как продолжение Personal analysis. продолжением личного анализа, Of transference and countertransference. то есть взаимное воздействие. Another school of thought was much more didactic, much more oriented towards teaching. А второй лагерь был более дидактически, более ориентированным на обучение. Maybe there was some personal analysis, but it was much more oriented towards learning all the background. Там был личный анализ, но все-таки акцент делался на обучении, на то, чтобы узнать о каких-то деталях. Ultimately, all of those two competing views kind of blended together, so there's some personal analysis while there's also some didactic instruction. А в итоге постепенно эти два подхода слились воедино, и в итоге есть элементы личного анализа и образовательного процесса. And in this case, the role of the supervisor would be the uninvolved expert. И роль супервизора в этом случае быть не включенным экспертом. Now, the uninvolved expert, is that really true? Completely uninvolved in the whole process. Но можно ли быть полностью таким не включенным, не вовлеченным экспертом? Is that possible? Это вообще возможно? Not really. Тут не совсем, да. What you have up here is the original conception. The lighting is not very good. There's an arrow pointing from here to У here. нас есть здесь стрелочки, которые не видны из-за освещения. The supervisor has an effect on the trainee, Супервизор влияет на своего стажера, but there is no effect on the supervisor from the trainee. но стажер не влияет на супервизора. But the trainee is having an effect on the client, and the Стажер client влияет на клиента, is having an effect on the supervisee, и клиент влияет на стажера, на подопечного. and the supervisee is not really involved in all of this. He's just standing up, more objective, I suppose. То есть в этой картине супервизор стоит немножко поодаль и не вовлечен в процесс полностью. Now, over here we have another graphic where the supervisee, or I'm getting my terms confused, I'm sorry. Supervisor is affecting the trainee, На этой картинке супервизор оказывает влияние на подопечного, and the trainee is also affecting the supervisor. а тот оказывает влияние на него. Trainee is affecting the client, Стажер или подопечный оказывает влияние на клиента, client is affecting the trainee, и наоборот. and as a result,
the client is also having an effect on the И в supervisor. итоге клиент тоже имеет влияние на супервизора. So what we're talking about here are two poles on a continuum. То есть у нас есть некие два полюса в едином континууме. On one side, the uninvolved expert, yet on the other side, very much part of the process. То есть, с одной стороны, не вовлеченный эксперт, с другой стороны, эксперт как неотъемлемая часть процесса. When you're involved in the process, when you recognize that you are part of what's going on, you're aware that you've lost at least some of your objectivity. Когда вы вовлечены в процесс, вы понимаете, что вы тратили хотя бы часть своей объективности. That makes you a bit more tentative in some of your pronouncements. И это Tentative, less sure of some of the things you здесь might have to вы, say. тогда в такой ситуации вы чуть меньше уверены в ваших предположениях. But that does lead to some subtle changes in the role. И это приводит к небольшим изменениям в роли. So we've got three elements to psychodynamic supervision. That's one of them. That continuum between uninvolved expert and embedded expert. Соответственно, у нас есть некий континуум в рамках психодинамической модели, значит, линия, на крайних сторонах которой вовлеченный эксперт и полностью не вовлеченный. The other element, the second element, is going to be the data that you're going to be focusing on, and that can come from three different places. А второй элемент этой модели – это данные, на основе которых вы делаете суждения, и они могут попадать к вам из трех источников. It can come from the supervisee, the client, or the relationship. От подопечного, от клиента или из отношений. And that relationship can include client and therapist, and supervisor and supervisee. Отношения супервизора подопечного, отношения подопечного и клиента. Now, how does the supervisor participate in this whole process? Как в этом процессе участвует супервизор? He is a container, he or she is a container for the emotional reactions of the supervisee. Он или она – это некий сосуд эмоциональных реакций подопечного. He is also somebody who asks useful questions Это тот человек, который задает важные и полезные вопросы, to guide the thinking and feeling of that supervisee. чтобы направить чувства и мысли подопечного. And he is also the didactic teacher. И он также учитель. Okay, that is psychodynamic supervision. Now let's talk about Carl Rogers and person-centered therapy. С психодинамической моделью закончили, теперь поговорим о Карле Роджерсе и клиент-центрированной супервизии. One more thing about that. Psychodynamic therapy continues to have a heavy influence today. Хочу отметить, что психодинамическая терапия по-прежнему очень влиятельна. Those three elements and those three modes of supervision are going to be familiar in later theories that we're going to talk about. И эти три элемента, и три режима супервизии будут возникать, когда будем говорить о других теориях. Okay. Now, Carl Rogers and his person-centered therapy, most people are probably aware of this, but he was the first one to actually use recording equipment in the therapy that he did. Вы, наверное, в курсе, что Карл Роджерс был первым, кто использовал аудиозаписи при работе с клиентами. My question for you is, what effect do you think that had on training? Как вам кажется, какое влияние это имеет на процесс обучения? Можно проанализировать ошибки, которые ты сделал. Analyze mistakes that have been made. Yes, exactly. Именно. Suddenly, we know exactly what happened from one moment Тут to оказывается the возможность next. видеть, что именно произошло. That was kind of a revelation. То есть это было откровение в тот момент. Suddenly, there's no more mystery about what's really going on between the therapist and the client. Больше никаких тайн не окружали взаимодействие терапевта и клиента. Anyway, according to Rogers, supervision was just an extension of therapy. По Роджерсу супервизия – это продолжение терапии. The goal is still self-actualization. И цель по-прежнему самоактуализация. And in this case, the self-actualization not so much of the client, but of the supervisee. В данном случае самоактуализация не столько клиента, сколько подопечного.
Now remember, the job of the therapist is to help the client grow and develop and become more and more of a person. А работа терапевта — помочь клиенту расти, развиваться и совершенствоваться как личности. In order for the therapist to do that for the client, they have to have somebody do it for them too. Чтобы терапевт мог это сделать для клиента, нужно, чтобы кто-то им помог это сделать для себя. They need to grow in their understanding of themselves. Нужно развиваться в понимании себя. They need to develop confidence in this process Развивать уверенность в процессе and confidence in themselves as a therapist. и уверенность в себе как в терапевте. So what that basically means is problems in therapy lead to a discussion of problems with the self. То есть проблемы в терапии приводят к мыслям о проблемах с собой. Very simple theory, isn't it? Это довольно-таки простая теория, не правда ли? Very straightforward. Очень прямолинейная. Now, all that's required is 3 basic conditions. Требуются 3 базовых условия. If these conditions are provided in supervision or in therapy, growth will occur. Если они есть в терапии или в супервизии, то развитие будет иметь место. We are hardwired to grow. That is our function in this world. То есть мы запрограммированы на развитие. Это наша функция в мире. Now, those facilitative conditions are genuineness, И эти условия — это искренность, which is a special kind of honesty, то есть это как подвид честности, and positive regard, позитивное отношение, finding something positive in that person that you're working with, попытка найти что-то положительное в человеке, с которым вы работаете. and seeing the world through their eyes, which is a kind of empathy. И эмпатия, то есть попытка посмотреть на мир их глазами. Now, the key for this to work is believing that it will work. В общем, ключевое условие — нужно верить, что это работает. If that does not fit with your assumptive world and your beliefs about how people grow and change and solve problems, then this is not going to work for you. Если это не совпадает с вашими представлениями о мире и о том, как люди развиваются и решают проблемы, то этот подход для вас не будет работать. I will tell you that for myself, this does work for me up to a point. А для меня это в какой-то степени работает. I try to be very genuine with my supervisees. Я пытаюсь быть очень искренним со своими подопечными. I try to have empathy for their situation. Я пытаюсь испытывать эмпатию по отношению к их ситуации. And I usually, well, not always, most of the time I genuinely have a lot of positive regard for the people that I'm working with. И обычно, хотя не всегда, я имею очень положительное отношение к тем, с кем работаю. That's kind of the foundation that what I do is built on. Это некий фундамент, на который можно опираться. But there are many levels above that too. Но над этим фундаментом есть еще очень много настроек. Okay, next is cognitive behavioral. Is this a favorite of yours? А следующее — это бихевиоральная теория. Это, видимо, ваша любимая? Cognitive and behavioral therapy, it comes in a couple of different forms. И есть несколько форм такой терапии. One of those forms came from a former teacher here at Tomskeen State University. И одна из этих форм появилась благодаря одному из бывших преподавателей Томского госуниверситета. You probably know who I'm talking Вы about. знаете, о ком я говорю. If you don't, shame on you. Если не знаете, вам должно быть стыдно. It is, They do know. yes, okay. And Pavlov and his classical conditioning indicates how, in one way at least, how behavior is learned. Павлов показал, как поведению научаются. And then there is another kind of learning known as operant conditioning, which came from Skinner. И есть другой подход, который появился благодаря Скиннеру. And also, in working with people, the interaction between thinking, feeling, and behaving. Значит, речь идет о взаимодействии между тем, как люди думают, Thinking, feeling, and думают, behaving. чувствуют и ведут себя. Okay, now let's talk about thinking and feeling and behaving for a second. Давайте подумаем об этом, о том, как думают, чувствуют и ведут себя. What we are thinking affects how we feel. То, что мы думаем, влияет на то, как мы чувствуем. And what we're thinking affects how we behave. И то, что мы думаем, влияет на то, как мы ведем себя. And how we're behaving affects how we feel.
А то, как мы ведем себя, влияет на то, как мы чувствуем. So what we have here is an interactional model. То есть у нас интеракционная модель. If you can change one of those three things, Если изменить один из трех элементов, the other two will change along with it. остальные два элемента тоже изменятся. So if you can change how somebody thinks about a particular situation, Если изменить то, что кто-то думает о ситуации, you change how they feel and you change how they behave. вы меняете чувства и поведение тоже. Very simple example, I think I'm a horrible person Очень простой пример. Я считаю, я ужасный человек. and I feel bad about being a horrible person. И мне от этого очень плохо. And so my behavior, I go home at night and I drink about half a liter of vodka И я каждый вечер прихожу домой и выпиваю полбутылки водки. every night. Каждый вечер. And the next Пол-литра. morning, I think I'm still a horrible person. А утром опять думаю, боже, я по-прежнему ужасный человек. And since I'm a horrible person, probably I feel bad. И мне опять же плохо от этого. And maybe tonight I'll try wine instead of vodka. И я думаю, может быть, тогда сегодня вина выпить, а не водки. You see how those are all connected. Видите, все это очень тесно связано. The therapy involves challenging that belief about you being a horrible person. Терапия бросит вызов моему представлению о себе как об ужасном человеке. I'm not saying you're all horrible people, of course. Нет, я, конечно, не говорю, что вы ужасный. Just an example. Это просто пример. And it is the responsibility of the therapist to coach that individual about how they are thinking. И терапевт должен обучить человека, рассказать ему о том, что он думает, как он чувствует. It is a big job. Это очень важная и сложная работа. It requires a lot of precise thinking and a lot of precise interventions Требуется очень много точных размышлений и точного воздействия. and a lot of precise supervision. И много точной супервизии. Okay. And you know, at least some early conceptions using these cognitive behavioral theories, they didn't care very much about personal interaction or personal fit. Самые ранние подходы в рамках этой теории не концентрировались на личности и личных качествах. They thought somebody like Carl Rogers, he was too sentimental. It's not really Им necessary. казалось, что Карл Роджерс слишком сентиментален, это все не нужно. Genuineness, positive regard, empathy, who cares? Искренность, позитивное отношение, эмпатия, да кому это все нужно? It is changing your skills, and it is coaching, and it is less concerned about the human relationship. То есть речь шла об изменении навыков, о тренерской работе и о меньшем акценте на личные взаимодействия. It is identifying what to do and how to do it. Нужно определить, что делать и как это делать. All of these things are observable behaviors. И все это наблюдаемое поведение. Things that you can actually see. То, что вы можете реально увидеть. If you can't see it, it does not matter. Если вы этого не видите, значит этого нет. And in this case, very often the supervisor is doing a lot of teaching. И в такой ситуации супервизор очень много проводит обучающей работы. They are teaching the supervisee how to precisely and correctly use certain techniques. Он обучает подопечного, как точно и правильно использовать определенные методики. Things like guided imagery, Например, воображение, systematic desensitization. Систематическая дезинситизация. Примерно. That came from Pavlov, didn't it? Это все тоже от Павлова идет, так? Irrational fear of flying. Рациональный страх полетов. One of the American students I brought with me is very afraid of flying. I found it very amusing. Один из моих аспирантов очень боится летать, и меня это еще веселило в процессе. Behavioral questions, you know, Socratic questioning with the clients and with the supervising, all of those things. Сократические беседы с клиентом и с подопечным, вот это все. Very strict adherence to treatment protocols. Строгое соблюдение протокола лечения. If one thing is missed, the whole thing is not going to work very well. Если один элемент отсутствует, система в целом не сработает. Okay, now that's cognitive behavioral, that's psychodynamic. The next one, I'm not sure how much experience you'll have with it, and I also wonder about how applicable it is in Russian culture.
Следующая парадигма, я, во-первых, не знаю, сколько вы с ней знакомы, во-вторых, не знаю, насколько она хорошо применима в российском контексте. Do we have anyone in here who specializes in work with families? Кто-нибудь из вас в семейной психологии специализируется? A couple of you? Some of them are trained to be family psychologists, others already practice. Okay, all right. Well, then this may be a benefit. Sometimes, rather than working with just one individual, you work with the whole family. То есть вместо того, чтобы работать с одним человеком, вы работаете с семьей. That whole family is treated as the client. И вся эта семья вместе – это клиент. There may be one of those family members that seems to be doing the acting out. Может быть, выглядит так все, что кто-то один от имени семьи действует. Maybe one person is behaving badly and making everybody else crazy. А может быть, кто-то ведет себя плохо, и это все остальных сводит с ума. But you still work with the whole family. Но вы в целом все равно работаете со всей семьей вместе. Because that is assumed to be the primary system. Потому что это первичная система в этом подходе. We call that the family of origin. А Family of origin. мы называем это исходная семья. And one of the things that a supervisor of family systems work is going to be very focused on is the family of origin of that therapist. И, соответственно, супервизор, который работает с таким семейным контекстом, будет также концентрироваться на исходной семье подопечного. They will be watching for too strong a reaction when working with a family. Yes. Он будет отслеживать, нет ли у подопечного очень сильной реакции на работу с этой семьей. Which may lead to a conversation about the supervisee's own family that they grew up with. И это все может привести к разговору о семье самого подопечного, в которой он вырос. Now, one of the things that is used, a technique that is used in family systems theory, is something called paradoxical intention. И в этом контексте, в контексте этой парадигмы, используется методика парадоксального... Парадоксальная интенция. Так говорится, да? Парадоксальная интенция. Can you explain to everybody else what paradoxical intention is? Кто знает, что это? Не могли бы вы объяснить другим? Let me ask this first. Или погодите, я задам вопрос. How many of you don't know? Кто не знает, что такое парадоксальная интенция? Okay. Can you give us an example? Вы сможете привести пример? Это когда есть некоторый тревожный момент, но нужно мысленно усиливать или немысленно для того, чтобы его эффект снизился. Усилить тревожность, чтобы она снизилась? Нет, тревожный момент. Допустим, You need to strengthen у вас this moment. у вас сильное сердцебиение при определенных For каких-то example, моментах. your pulse goes up. Ваша задача, чтобы снизить это сердцебиение, просто думать о том, что я хочу, чтобы сердцебиение You усилилось. need to think about actually strengthening, increasing the pulse. Okay, yes, very good. Very good example of that is, let me kind of elaborate on what's your name? Ксения. Ksenia. What Oksana Ksenia said. Я продолжу вот You то, что сказала have Ксения. a client who is very anxious, Допустим, у вас есть очень тревожный клиент. and you say to them, all right, you know, being anxious is a good thing. И вы говорите ему, быть тревожным это неплохо. That's probably keeping you from going crazy. Может быть, это вас от сумасшествия уберегает. And maybe if you are a little bit more anxious, А может быть, если вы будете еще немного более тревожным, you're even farther away from crazy. вы сделаете еще шаг назад от сумасшествия. Now, people being the way that they are, they're going to respond to that with a lot of skepticism. Люди обычно реагируют на такое скептически, Maybe they'll be angry. возможно, злятся. Maybe they'll laugh. Может быть, они рассмеются в ответ. But all of those things eventually reduce the anxiety. Но все эти реакции в конечном итоге снижают тревожность. Now, the question is, can a supervisor in family therapy do this to their supervisee? Вопрос, в семейной терапии может ли супервизор делать это по отношению к подопечному? Some might try it, but if you do, Можно попробовать, you don't want to get caught doing it. но лучше, чтобы вас на этом не поймали. You don't want to let the supervisee know. То есть подопечный не должен этого понять. Он должен это испытать для того, чтобы это использовать. For the supervisee to use this technique, he or she should also experience it first. Probably yes. Mhm. Возможно, да.
Right now we are pushing the edge of my competence because I don't do family Но therapy. поскольку я не занимаюсь семейной терапией, то здесь мы уже начинаем выходить за грань моей компетентности. However, this was the first graduate level class that I had, and I found it all very interesting that I took. Это при этом это первый курс, который я в свое время изучал в своей аспирантской программе. Okay. Next is constructivist approaches. Следующая категория это конструктивистский подход. We're going to talk about narrative therapy and solution-focused therapy. Нарративная терапия и терапия ориентирована на поиск решений. Now there is a class that I teach in basic interviewing Я веду курс по проведению интервью по базовым навыкам. that is very similar to the idea of narrative therapy. Это все напоминает нарративную терапию. How many of you have experienced a reduction in bad feelings after talking to somebody? Кто из вас испытывал снижение негативных чувств после того, как вы поговорили с Probably человеком? everybody, yes? Скорее всего, все. All right. The act of telling a story can relieve the pressure of that story. Когда вы рассказываете какую-то историю, это снижает ее давление на вас. Once we talk about something, so often we feel a lot better. Когда мы говорим о чем-то, мы потом лучше себя чувствуем. Everyone in here, I'm sure, has had that experience. И я уверен, у всех вас был такой опыт. Maybe not with a therapist, maybe with a friend, with a parent, Не обязательно с терапевтом, может быть, с другом, с родителями. with one of your teachers. It's part of basic human interaction. То есть это базовые человеческие взаимодействия. And according to the research, simply talking to somebody else and having that person really listen to you И согласно исследованиям, беседа с кем-то, кто действительно вас слушает, actually changes brain structure and brain chemistry. меняет химические процессы, происходящие в мозгу и даже структуру. Now, in narrative therapy, Таким образом, нарративная терапия, the job of the therapist is to be an editor to that story. в ней терапевт выступает в качестве редактора этой истории. To change little things here and there Он меняет немножко те или иные аспекты, to make the story easier to live with. чтобы с этой историей было легче жить, Maybe not quite so painful. чтобы она не была столь болезненной. In supervision, now we're dealing with the stories from the supervisees. В супервизии мы имеем дело с историями, поступающими от подопечного. And I find I am doing this sometimes with my own supervisees. Я иногда делаю это со своими подопечными. They walk into my office and they tell me about what happened with their client, Они приходят ко мне и рассказывают, что происходило с клиентом. and they feel terrible. И они ужасно себя чувствуют. They feel like they failed. Им кажется, что они не достигли успеха. And when we start talking about what happened, И мы начинаем говорить о том, что произошло. and we start processing the events of the session, И обрабатываем события в рамках этого сеанса. I change some of the language that the supervisee is using, Я немного меняю язык, который используют подопечные, so they see it in perhaps a little different way. чтобы они немножко иначе посмотрели на ситуацию. Seeing it a little differently can enhance competence and it can enhance skill. И взгляд немножко с других позиций позволяет усовершенствовать навыки и компетентность, And it can enhance growth. и даже способствует развитию. Okay, one of the things that really is very important about narrative therapy is having an attitude of curiosity and wanting to know what that story is. В нарративной супервизии очень важен элемент любопытства, то есть вы должны хотеть узнать, что же произошло. The next theory, these constructivist theories, narrative and solution focused, when we're talking about constructivist theories, we're talking about the construction of reality. Говоря о конструктивистских теориях, мы говорим о конструировании реальности. And according to both of these theories, Согласно обеим теориям, нарративной и ориентированной на there решение, is no objective reality. нет объективной реальности. It is always subjective. Она всегда субъективна. It is always in the eye of the beholder. То есть правда всегда у всех разная. That's one of the things that makes them a little different. Okay, I think it's getting close to time for another break. Let's take 10 minutes. Значит, 10-минутный перерыв.